오늘 우리가 파헤쳐볼 주제, 바로 한때 변방에 무시받던 방언을 불과했던 영어가 어떻게 전 세계적인 영향력을 가진 언어로 완전히 탈바꿈했는가 하는 겁니다. 딱 70년, 이 짧은 역사적 용광로 속에서 도대체 무슨 일이 있었길래 언어의 운명이 이렇게 극적으로 바뀌었을까요? 지금부터 그 놀라운 과정 속으로 바로 들어가 보죠. 진짜 신기하지 않나요? 이 고립된 섬나라 언어가 어떻게 그 짧은 시간에 세상을 정복했을까요? 시간을 거슬러 1558년 엘리자베스 1세 여왕이 즉위할 무렵의 영국을 한번 떠올려 보세요. 당시 영어는 완전 찬밥 신세였습니다. 학문과 종교는 라틴어가 꽉 잡고 있었고 외교는 프랑스어 차지였죠. 영어가 살아남고 뻗어나가기엔 진짜 막막한 상황이었습니다. 하지만 이 엄청난 장벽을 뚫고 나온 폭발적인 성장의 비밀을 풀려면 당시 시대를 뒤흔든 세 가지 거대한 변화가 어떻게 충돌했는지 봐야 합니다. 바로 르네상스, 종교개혁, 그리고 영국의 해상 권력 부상입니다. 이 세 개의 거대한 역사적 톱니바퀴가 완벽한 타이밍에 딱 맞물려 돌아가면서 우리가 아는 현대 영어의 어휘를 벼려낸 겁니다. 오늘 우리가 따라갈 해설의 로드맵입니다. 잠에서 깨어나는 영어의 초기 모습부터 시작해서 언어의 전령들, 셰익스피어의 갓 구워낸 단어들, 킹 제임스 성경, 그리고 마지막으로 신대륙의 언어의 씨앗을 뿌리기까지 쭉 한번 훑어보겠습니다. 자, 첫 번째, 깨어나는 섬나라 언어입니다. 16세기 후반 영어의 진짜 모습이 어땠는지 그 출발선에 한번 서보죠. 당시 영국인들이 자기들 언어를 어떻게 생각했는지 아시면 아마 깜짝 놀라실 거예요. 동시대 한 작가는 영향력이 너무 작아서 이 섬 밖으로는 한 발짝도 못 나간다고 스스로 한탄할 정도였으니까요. 영어를 쓰는 사람이 다 합쳐봐야 500만에서 700만 명밖에 안 됐거든요. 당시 지식인들조차 영어를 진지한 문학에 쓴다는 건 꿈도 못 꾸리려고 생각했던 거죠. 두 번째, 언어의 전령들입니다. 이렇게 스스로 깎아내리던 영어가 영국인들이 바다로 눈을 돌리면서 완전히 새로운 국면을 맞이하게 됩니다. 거친 선언들이 바로 언어의 급진적인 전령사가 된 거죠. 이 타임라인을 보시면 영국의 해상 팽창이 어떻게 영어를 아메리카 대륙으로 이끌었는지 한눈에 들어옵니다. 탐험가들이 대서양을 횡단하면서 선원들은 그들의 거친 뱃설한 말투와 다양한 유럽 언어들을 마구 뒤섞은 채로 아메리카 대륙에 상륙했습니다. 이때 기존 영어 어휘에 신대륙의 낯선 단어들이 막 교배되기 시작한 겁니다. 근데 이 과정이 순탄했을까요? 절대 아니죠. 정말 목숨을 건 험난한 과정이었습니다. 1587년 로어노크 정착지 사건만 봐도 알 수 있어요. 영국의 첫 식민지 개척 시도였는데 정착민들이 나무에 CRO라는 귀괴한 글자 딱 3개만 남겨둔 채 흔적도 없이 싹 다 사라져버렸습니다. 신대륙에 언어를 정착시킨다는 건 이토록 위태로운 미스터리 그 자체였습니다. 세 번째, 드디어 나왔네요. 셰익스피어의 갓 구워낸 단어들입니다. 탐험가들이 거친 대서양의 파도와 싸우고 있을 때 영국 본토에서는 한 천재가 영어라는 언어 자체의 창조적 한계를 산산조각 내고 있었습니다. 헨리 5세의 극 도입부를 보면 셰익스피어가 오 불의 뮤지여 하고 부르짖는 장면이 나옵니다. 좁아터진 연극 무대의 시각적인 한계를 답답해하면서 관객들한테 제발 상상력을 좀 발휘해달라고 호소하는 거예요. 그리고 그들의 뇌리에 불을 지핀 마법 같은 도구가 바로 그가 자유자재로 주무르던 언어였습니다. 이 천재는 진짜 있는 단어만 쓰는 걸로는 성이 안 찼나 봅니다. 그는 자기가 직접 명명한 이른바 갓 구워낸 단어들을 미친 듯이 쏟아냈거든요. 유혹, 함대, 증명하다, 끔찍한, 경이로운 이런 단어들이 다 셰익스피어 손에서 처음 탄생한 겁니다. 단어를 뒤틀고 섞어버리면서 영어를 완전 강력한 시적 발전소로 만들어버린 거죠. 네 번째, 킹 제임스 성경입니다. 셰익스피어가 영어를 화려함의 끝판왕으로 끌어올리고 있을 때 아주 재미있게도 반대쪽에서는 영어를 철저하게 표준화하려는 거대한 움직임이 끌어오르고 있었습니다. 1604년 왕위를 이어받은 제임스 1세는 아주 중대한 결정을 내립니다. 종교로 쪼개진 나라를 하나로 통합하기 위해 단 하나의 통일된 번역을 지시한 거예요. 50명이 넘는 학자들이 모여서 번역한 이 성경은 이리저리 요동치던 영어라는 배에 아주 강력하고 안정적인 닻을 내려주게 됩니다.
이 시기는 영어 역사가 가진 가장 기막힌 대조를 보여줍니다. 한쪽에는 르네상스의 영향으로 라틴어가 팍팍 섞인 셰익스피어의 엄청나게 화려하고 복잡한 어휘가 있고요. 다른 한쪽에는 고풍스럽고 보수적이고 아주 단순 명료하게 뼈대만 남은 킹제임스 성경의 영어가 버티고 있는 겁니다. 이게 숫자로 보면 얼마나 극단적인지 아시나요? 셰익스피어는 혼자서 무려 약 3만 4천 개나 되는 방대한 단어를 마구 휘둘렀습니다. 반면에 킹 제임스 성경의 번역가들은 놀랍게도 철저하게 통제된 단 8천 개의 단어 안에서 모든 걸 표현했어요. 정말 엄격한 규율이죠. 바로 이 두 개의 상반된 에너지가 현대 영어의 튼튼한 기동이 된 겁니다. 마지막 5번째, 언어의 씨앗 뿌리기입니다. 자, 여기서 가장 중요한 핵심은 완전히 상반된 이 두 가지 버전의 영어가 대체 어떻게 대서양을 건너 아메리카 대륙에 뿌리를 내렸는가 하는 점입니다. 당시에 신대륙으로 떠나는 영국인들한테는 이미 자기들만의 아주 뚜렷한 억양이 있었습니다. 지도를 보시면 서부 농촌 지역 사람들은 얼발음을 아주 강하게 굴렸고요. 동부 이스트 앵글리아 사람들은 얼발음을 뚝뚝 떨어뜨렸죠. 이 고유의 지역 방언들이 그대로 배에 실려 바다를 건널 준비를 마친 겁니다. 그리고 그 영국의 지역적 뿌리가 미국 동부 해안에 딱 그대로 이식됩니다. 제임스타운이 있던 남부 지역은 서부 잉글랜드 농촌의 그 거친 발음이 자리 잡았고, 북부 뉴잉글랜드 지역은 엄격한 청교도들이 쓰던 이스트 앵글리아 지역의 단호한 억양을 받아들였습니다. 영어의 유전자가 미국의 지리적 특성이랑 만나서 새로운 싹을 틔우는 결정적인 순간이었죠. 자, 오늘 이 경이로운 언어의 70년 역사를 쭉 돌아봤는데 여러분은 어떠신가요? 여러분이 평소에 말하고 글을 쓸 때를 한번 떠올려 보세요. 셰익스피어처럼 새롭고 화려한 표현을 마구 만들어내는 쪽을 선호하시나요? 아니면 성경처럼 군더더기 없이 깔끔하고 엄격한 단순함을 추구하시나요? 한때 아무도 거들떠보지 않던 작은 섬나라의 언어가 전 세계를 사로잡기까지 이 뜨거운 용광로 속 이야기와 불의 뮤즈가 남긴 흔적들이 여러분의 일상에 흥미로운 생각거리를 던져주었길 바랍니다. 오늘 해설은 여기서 마칩니다. All right, let's jump right in, shall we? You know, every single day, you and I are absolutely buried under an avalanche of digital information. We're constantly scrolling through news feeds, maybe checking the atomic clock on our phones, reading endless articles, and we're doing almost all of it exclusively in English. But have you ever actually stopped to wonder how this minor island dialect, spoken by just a tiny fraction of the world, somehow transformed into the massive global powerhouse that we completely rely on today? Well, welcome to this explainer on the explosive history of the English language. We're going to dive into an era that, borrowing a phrase from Shakespeare himself, we like to call a muse of fire. So here's our roadmap for this explainer. We'll start with the modern reference desk, then look at the Elizabethan language boom. After that, we'll cover explorers and inkhorn terms, Shakespeare's Muse of Fire, how English enters America, and finally wrap up with the King James Bible. Part 1. The Modern Reference Desk, or the Daily Avalanche of English. Think about a classic internet portal, something like refdesk.com. It literally categorizes our entire world in English. You hop on there and you can check the exact atomic clock time, you can scan automated news feeds pulling from dozens of global outlets, or, and this is pretty cool, you can learn a fact of the day. Like, did you know older trees use this underground fungal network called the Wood Wide Web to share nutrients? Crazy, right? There's a word of the day, book of the month recommendations, the whole shebang. I mean, this single portal represents millions of words flowing endlessly. But it really makes you ask, how did the language powering these news feeds get so incredibly massive? And honestly, so capable of describing absolutely everything. That brings us to part 2, the Elizabethan language boom and English's rapid transformation. Okay, so the crucial turning point is this incredibly rapid, roughly 70-year window you're seeing on the timeline here. Basically between 1558, when Queen Elizabeth I was crowned, and 1625, when King James I died, the English language was just supercharged. Up until this point, English was barely even considered suitable for serious scholarship or literature. Latin and French totally ruled the roost. But suddenly you have this perfect storm. The Renaissance, the Reformation, and England's booming maritime power all crashed together, and it reshaped the language forever. And people noticed. Early advocates began fiercely defending their native tongue. Take the quintessential Elizabethan soldier poet, Sir Philip Sidney.
He boldly argued that for uttering sweetly and properly the conceit of the mind, English was absolutely the equal of any language in the world. People were finally waking up to the fact that English could express truly complex, beautiful thought. Which leads us perfectly into part 3, explorers and inkhorn terms, words from across the seas. So picture explorers like Sir Walter Raleigh and Sir Francis Drake out there circumnavigating the globe and plundering the seas. They brought back way more than just gold and spices. They brought back words. And this actually kicked off a really fierce debate over what were called inkhorn terms. These were words of foreign or ancient origin that were being controversially injected right into English. Now, traditionalists absolutely hated them. They claimed these new words just darkened the sense of the language. But the innovators? They completely embraced them because it expanded the limits of what they could express. Sailors were literally the messengers of language here. From their European rivals, they'd bring back these rough, really practical words. Words like smuggler and reef came straight from Low Dutch. Bugger was actually a Dutch borrowing from the French. But at the exact same time, you had poets sitting in rooms inventing words entirely from scratch, like Edmund Spenser, who literally coined the word braggadocio in his epic poetry. So you have high culture and rough sea slang violently mixing together, completely expanding the dictionary. Moving on to part 4, Shakespeare's Muse of Fire, marking the literary explosion. Look, you simply cannot talk about the English language without bringing up William Shakespeare. He opens his play Henry V with this famous, brilliant lament, "Oh, for a muse of fire that would ascend the brightest heaven of invention." You see, Shakespeare was constantly frustrated by the physical limits of the little wooden stage, but he completely ignored any limits placed on the English language itself. He literally turned airy nothing into shapes with a local habitation and a name. 34,000. Just let that sink in for a second. That is the staggering estimated size of William Shakespeare's working vocabulary. To put that into perspective for you, a modern, highly educated person today uses roughly 15,000 words. Shakespeare had more than double the verbal arsenal of the modern speaker. He wasn't just pulling words off a shelf, he was actively minting them. He was, as he called it, a man of fire new words. We're talking about words like allurement, armada, antipathy, critical, demonstrate, dire, vast. Every single one of these are completely original words that Shakespeare introduced to the English language back in the 16th century. It is just mind-blowing to think that the words we casually scroll past in our daily news feeds today were literally invented by one playwright who was just trying to entertain a crowded, rowdy theater in London. Part 5, English enters America. The language physically crosses the Atlantic. Okay, so the very first attempt to plant English in America, it's actually a really chilling story. Back in 1587, settlers established the Roanoke colony over in Virginia. But when a supply ship finally made it back years later, the entire colony had vanished without a trace. The only single clue they left behind was one mysterious word carved right into a wooden post: Croatoan. It was a really dark, tragic start for the English language in America. But they tried again. Fast forward to 1607, and the Jamestown settlement is established. This time, led by the incredibly strict rule of Captain John Smith, they actually survived. The English language finally managed to take root in the New World. And what's fascinating is that this specific region developed what's known as the distinctive Tidewater accent. Even today, if you go out on the Chesapeake Bay among the crab fishers, you can still hear these distinct echoes of that 17th century speech pattern. It's like a linguistic time capsule. And then, shortly after Jamestown, you have Puritans from the east of England migrating over to Massachusetts, and they brought their highly specific regional dialects right across the Atlantic with them. For example, over in East England, they had this habit of dropping the R in words like bar or yard. Well, that habit was transplanted directly into the New England colonies. So if you've ever wondered why Bostonians dropped their R's, you can trace that right back to 17th century rural England. The connection is direct. Finally, Part 6, the King James Bible and the Standardization of English. So, in 1603, James I takes the throne, officially uniting Scotland and England. But he's dealing with massive political friction between Anglicans and Puritans. So to solidify his rule and ease the tension, he calls a conference at Hampton Court in 1604. And there he orders one uniform translation of the Bible. He was sharp. He realized that a unified, standardized English language wasn't just about religion. It was the ultimate political tool to forge a united Great Britain. And this brings us to an incredible contrast that honestly still defines the English language today.
On one side, you have Shakespeare's maximalist cornucopia, this wildly inventive, exploding vocabulary of 34,000 words. But on the exact opposite side, you have the King James Bible. Because it was translated by committees of scholars trying to reach everyone, it used a very deliberate, minimalist vocabulary of just 8,000 words. These are the iron rations of English: simple, direct, completely accessible to the common person. And it was right there, squarely between Shakespeare's fire and the Bible's strict order, that the modern English language was truly forged. Which actually brings us right back to where we started today. Every single day, our digital portals are processing millions and millions of words, heavily drawing on those old inkhorn terms, those wild poetic inventions, and the standardized grammar born way back in the 16th century. But here's the thing: language never stops. It's a living thing, always absorbing new blood. So I want to leave you with this thought. As global connectivity, the internet, and AI become our brand new tools of invention, just like the printing press and maritime ships were back then, what is the next evolution of this global language going to look like? Thanks for joining me on this explainer, and be sure to keep your ears open to the words around you.